Dit is een BNR podcast. This is BNR News Radio. Jan Postma, dwars door de States. Ja, de afgelopen weken hebben wij kunnen genieten van de roadtrip van correspondent Jan Postma, dwars door de Verenigde Staten. Vandaag de laatste keer dat we hem tenminste in deze vorm spreken. Jan, goedemiddag. Hey, dag Liesbeth. Nou, dank alvast voor al jouw verhalen die jij hebt verteld aan de hand van jouw grote reis door Amerika. Vandaag de laatste dus. Je ging naar misschien wel de geboorteplaats van Amerika, Independence Hall in Philadelphia, in de swingstate, Der Swingstates, Pennsylvania. Ja, wat trof je daar aan? Wat zag je? Nou, ik hoorde vooral heel veel zenuwen bij democraten en eigenlijk best wel een groot vertrouwen bij republikeinen die daar liepen. Okay. En je hoort straks ook dat van alle mensen die ik sprak, de Trump-supporter eigenlijk de enige is die zich helemaal geen zorgen maakt. Voor democraten ligt dat echt anders. En Independence Hall, dat is echt een soort bedevaartsoord voor Amerikanen. Bijna een soort heilige plek. Echt een heel belangrijk nationaal symbool. Want je zegt het al, dit is eigenlijk de geboorteplaats van dit land. Hier kwamen de Founding Fathers samen, ondertekenen de onafhankelijkheidsverklaring hier, de grondwet ook. En die Founding Fathers die worden ook echt gezien als de vaders van dit land. Mm-hmm. In de Amerikaanse geschiedenisboekjes zijn dit de wijze en dappere mannen. Want ja, toen waren dat dan allemaal nog mannen. Zonder wie er echt geen modern Amerika zou zijn. En voor dat Independence Hall staat bijvoorbeeld ook een standbeeld van George Washington, de vader des vaderlands. Dat is ook de man die als eerste president ervoor koos om na 2 termijnen een stap opzij te doen. Heel ongebruikelijk toen. Dat is echt vormend geweest voor de Amerikaanse democratie. Geen koning, geen tiran, maar een president in dienst van het volk. En daar zijn die Amerikanen heel, heel trots op. Nou, ik vroeg me af, hoe zouden die nationale helden, die Founding Fathers, naar de huidige campagne en de huidige kandidaten kijken? Nou, dat heb ik gevraagd aan die bezoekers daar. Maar eerst hoor je nog even hoe belangrijk deze plek wel niet is als je Amerikaan bent. Oké. This is where our society actually started. This is the birth of our nation. It's very important knowing that our founding fathers were here and signing the Declaration, and they were such bright people way back then. It's one of those things where we should be proud of Philadelphia, because if it wasn't for Philadelphia, we probably wouldn't have, some of the things we have, like the Declaration of Independence and everything else. So I love being here. Yeah, I can say you're getting a little emotional talking about it. This is called allergies, but yes, we'll run with that. If we just get into the minds of the Founding Fathers, of George Washington, what do you think they would think of the elections this year? Oh, don't even ask that question. We're just scared. We're scared right now. We don't want to go there. I don't even know if I could. But yeah, I think that they would be very, very intrigued, I think would be the best term to use. Disappointed. Yeah, that's a disappointed. Yeah. And why is that? You've watched the news. It's disappointing. And I'm embarrassed of what might happen. Yes, if the orange guy wins. I think they'd be surprised that we were able to still kind of have the semblance of a nation and that it didn't break up earlier. I have a feeling that this election, of all elections we've ever had, I think it's really going to be a big change, and it could be on both sides, but I know on one side it's really going to be more challenging. So I hope that, things work out the way they should, but, that's all I can really say. You mentioned you're afraid also. What are you afraid of? That we could lose our democracy. That we could have a dictator as president. Yeah, and that the Republican Congress already has plans what they want to do here. We'd lose a lot of our freedoms. Mm-hmm. We're afraid if he becomes president again. Mm-hmm. Is there one freedom you think about the most? Well, I don't like that he appointed the conservative judges and what happened with a woman's right to her own body. Can I ask who you're voting for? Harris. I think that you for our kids, we need role models. We need to spread good, not hate. Trump. Yeah. And what's the most important reason for you? Just his values and kind of what he's expressed that he's going to do as presidency compared to the other candidacy. Are you worried? No. I honestly think that you just kind of got to trust who you choose. Do your research. Figure out which one is the better values and that actually is going to do change for the state and the country itself. And
I think that it'll kind of all work itself out. We're not in a really good state right now, so getting out of this is probably for the best. I worry what 4 years of the Republican candidate, if he were to win, what that would be like. Some of the things he says, he comes across as that type of a person that would be wanting to rule as a dictator. You know, our country's not based on that type of leadership, I don't think. It's un-American. Yes, that's a good way to put it. En dat was de laatste bijdrage van Amerika-correspondent Jan Postma. Tenminste, nu hier in deze reeks voor de Daily Move. In zijn roadtrip door de swingstates. Jan loopt zich nu natuurlijk warm voor 5 november. Want dan gaan we hem heel veel horen in onze uitzendingen. Dwars door de States wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise Car Sharing en Rental. Huren, delen, leasen.